Ndinonzi Kudzai Mudzingwa, ndinobva kumasvingo. After my Form 4, I thought of joining the SJI in Peru Diocese. I went, then I joined them as a candidate for 2 years and as a postulant for 1 year. Then after that, I went for novitiate. Then during novitiate, ndakatanga kuremerwa nezvakawanda in the religious life zvakaita kuti ndifunge kusiya. Pandakasiya ndakadzokera kumusha kwedu kumasvingo. Ndichingosvika my parents were really shocked kuti mwana angu uya nemabhegi ake adzoka kuchipirikiri kwaanga aenda. And as a community vanhu havana kuzvitora zvakanaka. Hapana chikonzero changa chiri tangible chekuti vangati mwana adzokerei. Asi for me it was really important because I felt I could not make it in the religious life, especially me being a person who is creative, no farira kutaura. I felt sometimes my voice was not heard, so I decided to leave. But ndaifunga kuti maybe if I scout and explore ndichitsvaga chimwe another organization or religious life yerimwe mhando pamwe zvaindibatsira. So for me semwana mudiki ndakatanga kufamba ndichitsvaga, ndakazowana nonzi International Medical Association Malay missionaries from St. Albert's. I was really happy because zvizhinji zvandaiona zvavaita zvairatidza zvinoenda neupenyu hwandoda kurarama ini. They were just living as lay missionaries. Vanga vasina uniform yavanopfeka vachibatsira muzvipatara. I was really touched. Then I joined them. Ndakatanga kuenda kuchikoro ndiri kwapo paSt. Albert's. I was even chosen to go to Rome, so I left for Rome in 2000. Being in Rome, it was my first time going out of Zimbabwe. I was really happy. Pakazonyanya kuti ndisiye kuma International Medical Association was when we were choosing what I was supposed to study. Inini ndaida kuita economic development. Ivo vaida kuti nditewo zvimwe. I wasn't happy. I tried expressing myself, but I felt I was not given much attention, or what I was expressing was not taken seriously. So because of that, I thought it was better to leave the association. Asi semunhu angatobva kumusha atova muEurope, I thought also it was better kuti ndingobva ndangostudy ndiri ikoko. I asked for that opportunity, handina kuipiwa. Ndakatotengerwa tiketi kuti ndidzoke kumusha. I wasn't really happy kuti ndidzokere kumusha. Ini ndatombobva kumusha pasina chandinacho. So I looked around. I found one lady wandaimbogara ndichionawo aishanda kuembassy. I asked for her help. I went to a place and asked for her to stay with her until I find something to do. Amai vavo vakandibatsira. She became my mother. Ndakagara navo tikatoti almost kwegore rese. Ndikatanga kutsvaga basa in Rome. I got a job rekuchengeta vana beach. It was during the holidays, so I went with this family kuti ndinochengeta vana vavo. In the meantime, I also made some efforts ekuti semunhu angatouya kuti azostart, I should fulfill that promise to myself. Then ndakatanga kunyorera kuno kuZimbabwe kuti ndibatsirwe ndiwane scholarship. I wanted a recommendation from Zimbabwe. So I was helped by one of the priests from Zimbabwe who was also studying in Rome. We wrote to the bishop, and then the bishop quickly replied. I went with the recommendation to Propaganda Fide. I was offered a scholarship at Gregorian University. I was really happy, and since that was my dream to study, I started studying at Gregorian in 2000. I was doing bachelor's in social science, specializing in development economics. I was really happy. I started during the holidays. I would look for work
ndichitumirawo mari kumusha. Vanhu vanga vari kumusha vakatanga kutoona kuti upenyu hwachinja. So it was study work. I did not have the opportunity to come back home during my studies because of my financial constraints. So after 4 years, ndakaona kuti zvakakosha ndidzokere kumusha, mainly for my family. I came back home in Zimbabwe. It was really difficult. Yes, I had saved some money, but where to start? I was in Bulawayo, getting a basa. My intention was to come home and then stay for a year, then go back and do a doctorate. But zvemavisa zvakazoramba. Then I had to really start looking for a job. After that, ndazoshaiwa basa nenyaya yema-translation of the documents, going to the embassy, and my payments, I didn't have that money. I came to Chinoi. I started working at the pastoral center from 2007 to 2009, trying to raise money kuti ndikwanise kuti mapepa angu auye kubva kuRome, then also to go for translations from Italian to English. That I managed. Then in 2009, I started working as a teacher. I was deployed at St. Rupert Mayor High School. Ndakashanda ikoko. After a year, I became the deputy head. Then from there on, in 2016, I was the head of St. Rupert up to now. I would say that is my story after religious life. Pane zvakawanda zvakandibatsira ndichikura semwana. Ndakangoti ndapedza form 4 when I joined religious life. I learned a lot in religious life. Zvinova ndizvo zvakazondibatsira kuti ndikwanise kurarama. Chekutanga kungava kunamata chaiko ndakakudzidzira in religious life. Kunamata ikoko ndokwakandipa simba rokuti pese pandakazorarama ndiri ndege ndakagona kuva disciplined, kuchengetedza ma-values andanga ndadzidza in religious life. Chechipiri, kugona kuzvishandira. I recall very much when I was in Drifondale Mission, tine mabasa mazhinji ataita, especially mabasa emaoko, kusona, kubeka. I remember when I came back from Rome, the first thing that I did with the little money that I had was to start a baking project. Baking project iyo yandakatanga yakaita kuti ndichengete vanina vangu vamakaenda kuchikoro vakapedza zvikoro. Religious life is really good kana ichiita inopa mamwe ma-values atinogona dzimwe nguva kushaya. Kana like nowadays, for our families inenge ari one parent families, saka ma-values ationa ku-religious life anogona kuzotibatsira muupenyu. Then at the same time, I had some challenges. Inini, I feel before one joins religious life, achiri mwana mudiki achangobva kuchikoro, we really need proper guidance. Yekuti kana uchida kusarudza chingava chita, uchida kujoina chita chipi, one should be given enough information so that one can make an informed decision. Because sometimes what attracts us, kana munhu achiri mudiki unenge uchiona sometimes sekwandiri unenge uchiona kunakidzwa nekusunga dhuku kaita vana sister. Religious life kana uchiri mwana it's a mystery. Unoda kuti let me go and experience that life. But sometimes you won't be prepared, usingazivi what you are going to encounter muupenyu ihwohwo. Then the other thing, for me, it would be good for one to join religious life after getting a career. Kuti munhu anodzidza opedza chikoro chake ochoose career yaanoda kuita, then one can make a decision kuti ini ndoda kuzoita sister, but as a nurse, as a teacher, as a social worker. For me, I feel when you are in religious life, sometimes you don't have that freedom to express yourself, especially what you want to become. Someone decides kuti uchaita izvi kana uchanoita ichienda kutraining yenursing kana uchienda kutraining yeteaching, pamwe zvinenge zvisiri izvo zvaunenge uchida iwewe. Then the other challenge that I faced after living religious life ndeyekuti usually society, even the society kubva kuvabereki vako vanenge vasinganyatsoziva zviri mukati mereligious life.
saka kuti vanzwisise kuti munhu amboenda unogara for 3 years adzoka kumba sei, kazhinji chinongofungidzirwa kuti munhu akaita musikanzwa vanhu havagoni kuona kuti pamwe munhu hazvisi kuenderana naye. Because what is more important is inner happiness yemunhu. Iwewe as a person, are you happy in that life? And again, society kukutambira kwainoita kwakaoma. It's difficult kuti utaure wakasununguka kana panenge pachitaurwa nyaya kuti I was once a nun. People would just give you that stare which makes you wonder what's wrong. Saka zvinhu zvokuti as Catholics, as communities, tine vana vanogona kuda kutanga kana kuenda kuteaching kana kuenda kuchisoja kana kuda kutanga marriage, asi zvinogona kusabudirira. Saka let us welcome back vanhu anenge amboda kutry religious life. Kana vadzoka, let us welcome them back and also accept for whatever reasons they've come back. I'm really grateful for how I became now as an adult, as a mother of 2 and a married woman. I'm really grateful to God kuti Mwari akakwanisa kundipa simba kana kundipa ushingi. Handina kutya. I wasn't afraid, or I became really strong because I knew what I wanted in life. Right now, ndine vana vangu vaviri. I'm happily married. Ndakatochata, ndinotoenda kuchechi and kushanda kwandinoita kana kubasa rangu kwandinoticha. I'm really happy. Ndinozokuti ndinozokufara. I would say maybe that was what God wanted me to do. Kuti ndizova mudzimai ane mhuri yake, anogara nemhuri yake achinamata. Zvinondipa kufara kukuru. Decision yokuti munhu azosiya upenyu hwechipikiri, that is decision yakaoma kutora. Chinonyanya kuti kana uchiri mukati, it's difficult to take that step. Sometimes people will lack courage kana tichiri mukati. Inini kuti ndizofunga kuti ndakubuda zvakanditorera nguva, tingatoti kana mwedzi, so that to communicate that to my superiors, izvi ndizvo zvandakuda kuita. At the same time, wabuda kudaro, kwaunoenda, kuti kwaunoshanda, kana kwaunosangana nevanhu, pane kakuonekwa kakasiyana nemumwe munhu. Wekuti chero munhu kana pari pamabasa, munhu anenge achikupa ma-introductions, the first thing that they do is to say, this is Kudzai Mudzingwa, aimbova sister. Zvinenge zvine mamwe ma-connotations anoratidza kuti as if kumbova sister kwaimbova kari sister, kapane zvimwe zvakaitika, pane chimwe chakaita kuti adzingwe. Kazhinji vanhu vanotarisira kuti munhu sister usiwe kana kuti mufata usiwe, munhu anodzingwa, which sometimes is not true. Tikatarisa mafactors anenge aitika, macircumstances, munhu pane manguva zhinji dzokuti munhu anodecide kusiya. So this stigmatization inoita kuti those who have left religious life become backbenchers in the church, and sometimes we don't give what we have, or we don't share what we have acquired or what we have. So it is now us as the church to recognize kana to respect vanhu vanenge vadzoka and not to judge. We still have a long way to go nokugamuchira vamwe vedu kana nokuaccepta vanhu in the society vanenge vadzoka kuchipikiri, chingava kuufata kana kuusista. Hakuna kuupenyu husina machallenges, be it as a married woman or as a married man or as a nun or as a priest. Upenyu hwese hune machallenges, but one has to come to a point which, yes, challenges can be overcome, but iwewe kana as a sister, as a nun, as a priest, ndizvo here zvauri kuva iwewe. Because sometimes kazhinji mukurarama kwedu madzimai akaroorwa, kana munhu akautaona chiro marriage yake haichaite,
tine that statement tinogarira vana vangu. Saka munhu iwewe ziva kuti are you happy as a person? Because sometimes we see it is manifested in the way we do our work. Kana munhu asingafari basa raari kuita, it's seen. Saka let us take time to examine ourselves, to look deep inside ourselves, so that we make my decisions anoita kuti isusu tifare as a person. Vanhu vazhinji vanotya kuti panze ndinonoitei. That's one. Ndinonogamuchirwa sei? Ini chandiri kukoshesa muupenyu hwangu kuti zvandiri kuita izvi zviri kundifadza here. Nokuti kana zvinhu zviri kufadza, kana uchimuka makuseni uchienda kana kuchechi, unenge uchienda uchifara. Kana uchienda kubasa rako, unenge uchienda uchifara. Saka let us look deep inside ourselves and see whether whatever we are doing, are we happy as people. There is a belief kuti munhu yeye akasiya upenyu hupikiri haanowani rugare, anonotambura. Chinoita kuti dzimwe nguva munhu atambure kushaya rubatsiro. Kana iwe munhu asiya religious life, pamwe wakapinda religious life without even any profession, wasiya iwewe sepandakasiyira ini, hauna kosi yauinayo, hauna chinhu chaunonyatsogona. Chokwadi kana ukasashinga unotambura, but then ndo panozobuda kamiti kana kabelief kokuti Mwari akarangwa naMwari, hunai kutambura kwaakuita. But now it's not kutambura nokuti ari kurangwa naMwari, kutambura nokuti munhu ari kushaya resources. Saka us as the church, kana kuri kuti munhu abuda asiya chipikiri, zvinenge zvakakosha kuti munhu apiwe resources ekuti anowana pekutangira. Resources is not a matter of giving people a lump sum or a compensation, no. Maybe enrolling that person into education, munhu akunoita apuwa asiya chipikiri, akunzi iwe chienda unoita teacher kana zvirongwa zvinhu akuita, chienda unoita nesi, takuendesa kuuniversity, takuendesa kupoli, so that munhu iyeye paanozopedza kosi yake abhadharirwa anowanawo pekutangira. Vazhinji vanosiya chipikiri nyaya yekuti vanhu vazobudisa kuti arangwa naMwari, inyaya yekuti anenge asina pekutangira. When you're in the religious life, wakagara uchigara upenyu hwakanaka, you think vanhu vari kumba vanenge vasina. For me, that was the turning point why I decided to live religious life. Because when I went to join Mandao Maima, my father passed away. He was the sole breadwinner. Now we are saying we are 8 in our family. I'm doing this right every day. So sometimes you also see if I can get something that I can give back home, kana kuvakira mai vangu imba, kana kuendesa vana mai vangu kuchikoro, nokuti hauna kumweko kwavanenge vachiwana mari yachona. So sometimes when we see some of the religious people, kana kuti mapriest, pavanenge vari muchechi, pfungwa dzedu dzimwe nguva dzavo dzinenge dzisiri panzvimbo imwe chete. We are always thinking nezvevanhu vari kumba, uchida kuvabatsira. Saka this is a challenge which is quite difficult, how it can be solved kuti munhu anenge akapikira hama dzake dzobatsirwa sei, so that that person can be dedicated. At the end of the day, we are human beings. You cannot go to sleep and sleep peacefully when you know that your sister needs assistance, financial assistance. When I left even the Maima, my focus for me was not on marriage, because I learned experiences taught me that one, you should first of all empower yourself before you get married. So in my main focus was on studying, getting a career, and supporting my family. So that is what I did when I was in Rome for 4 years. I was doing my studies and sending money home. After coming from Rome, I also had to make sure that I got a career. I have a stable job. After I got a stable job, I think it was 2009, then in 2011, that's when I got married. Many people were really wondering,
even to the extent vana tete vangu vaingochingotwagawo munhu anokumitisa, but inini kuchandaida ndechekuti at least let me first of all have a career. Nokuti chandakadzidza ndechekuti if you are not empowered, the world is not merciful. Saka munhu anofanira kutanga azviita empower, then zvimwe zvese zvinozotera. Saka I wanted financial stability, kuti ndava jobs, kuti ndava nebasa ndakwanisa kuzvisapota ini pachangu, kwanisa kuendawo uchinozvitengera kuone payslip yangu. That was my main focus. Then marriage yakazouya by God's grace. Ndichingoendawo kuchechi kwedu, I got my husband who was also not married. Miracles happen. I never thought I would have children, but now I have two beautiful girls. Many people think that when someone lives religious life or priesthood and gets married, they might have problems in their marriage. For me, I wouldn't say that. I'm happily married. My problems that we are encountering are just normal problems of normal couples. My husband really understands my background, where I'm coming from, and he respects and he supports me even kubasa kwandinosha. I got married in 2011. It took us time kuti tizochata muchechi. I think more than what we takazochata muchechi 2022. It took us 11 years kuti tizochata, not because we could not, but taida kunyatso wati vanhu vakaroorana vakura, maybe we were just taking our time, we were not rushing, and also tanga tanyatsodzidzana. Finally we made the decision kuti ngatinoende tinochata muchechi. Sometimes we have cases of people after living religious life or priesthood, they leave the church, or they just want to live a very private life. For me, one of the main causes might be stigmatization. Comments which are said, they hurt people. Saka munhu anozofunga kuti regai ndizviraramire upenyu hwangu ndakanyarara. Because of these negative comments, panenge pasina kunyatsobudiswa kana kunyatsotaurwa kuti pamwe munhu asiyirei. Whatever the reason, not even mupenyu hwatinorarama hwamazuva ese, we have cases of people doing zvinhu zvakangosiyana siyana. Vanhu chero vakatoroorana chaiko vanogona kurambana, asi kurambana kwevanhu hakute kuti munhu asiye kana chechi. I don't know why when it comes to religious life or priesthood, if someone leaves, there are always negative comments, and those negative comments sometimes are not destroy munhu. Even self-worth yomunhu inobva munhu anobvunzwa kudzikira. Saka munhu anobva asarudza kuti regai ndisiye chechi. Pamwe anogona kutosiya chechi chaiko kana kutsvagawo dzimwe chechi dzinogona kunge dzichimuaccept. What we lack is acceptance and tolerance. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu pamwe angoti kana achingoya kuchechi anongoya kuchechi chete. One becomes a backbencher, ongogamuchira oenda kumba kwake. Ma-activities anenge achiitwa muchechi, people they don't want to take an active role because of the comments. The advice that I might give to people who have left religious life or priesthood and have decided kuti avachadi kana kuya kuchechi kana to take an active role, the first thing is for us who have left religious life is to sit down. Zvinenge zvakatoitika muupenyu zvakatoitika. Life is very unpredictable. Saka zvikonzero zvakaita kuti munhu asiye religious life, it's your personal life, and sometimes it is really difficult for you semunhu akasiya. Even for myself ndizoti inini the reason why I left was because 1 2 3, and people will understand me. Kunzwisisa kwevanhu kunosiyana and interpretation yevanhu inosiyana. Munhu wese ane right yokutaura semaonero nemafungiro ake in every situation. Saka if we pay attention to what people say, to how people comment regarding our lives, sometimes we will be crippled. So what we need, whether our sister or God father, you need to move forward. You have a life to live.
makomenzi aperi dai nhasi inini pandakasiya ndisina kuroorwa kana dai ndisina kuita mwana vanaiti hatimamuona akarangwa namwari hana kuita mwana. Asi zvinhu zvese zvinopiwa namwari nenguva yake. When someone lives religious life or is asked to live religious life or priesthood, the church should take the initiative of one, sitting down with that person and inviting, if possible, kana pari padhuze, to invite my parents or my relative of that person so that they explain. Ngachisava chinhu choita sokuti munhu anyadziswa, because usually mastories ekubuda kwevanhu anoita sokuti munhu anenge achiita sokuti ari kunyadziswa. Kana munhu akaroorwa akanzi ari kudzoserwa kubva kwavo, anoenda nemunyaya, anodeedzerwa tete vake vonzi uya mutore mwana. I think to preserve dignity yemunhu zvaramba, whether kuda kwake kana whatever the circumstances, munhu ngaarambe akachengetedzwa human dignity ngaichengetedzwe, because panozotanga kufamba marumors asiriwo chokwadi chacho kuna kunge chichiwedzerwa. Some would have witnessed their ordination to kuva as a deacon or as a priest, kana ari masisters, vows, they were professing their vows in front of everyone, but when they are being returned home, it is done secretly. Saka kuti vanhu vese vanenge vakamboenda kuordination kana kuprofession yemunhu iyeye vanenge vakuda kuziva zvikonzero. So I think it is the duty of the church to make an effort to communicate kuti mwana wedu adzoka. Patinoita mavocation Sunday, parents are engaged, parents are involved, the church is involved, my parishes are involved. Saka tikuti vanai vanotobva vachitosumudzwa kuchechi kuti ningi naningi vana vedu kuno kuenda kunopikira. Even kana ari maseminarians, kana itonzi maseminarians akudzokera, tovapawo zvisipo, tova tinge as maparishioners vanenge vari actively involved, as parents vanenge vari actively involved. Saka tikuti vana vaya kana vazodzoka kumba, isusu tanga tiri involved. Please, people also need to be involved. Kuna kuti mwana wedu uyu ndisaimbomupa sipo achienda uko, asi azodzoka azofunga kuti izvi handisisi kuzvikwanisa, aremerwa, akuda kuita humwe upenyu. There is a gap. Ngapagadziriswe ipapo panyatsoita kuti vanhu tibatane pamwe chete, posi kuti kana mwana wedu adzoka isusu takubvunzana zvakare, mwana wedu adzoka uyu, sokudzoka kwaita mwana uyu kumurume, toita sei kuti atange upenyu hutsva. And also as a parish, saparish priest, mwana adzoka uyu haana chaanga atadzidza. As a parish patakambomutumira uku, ngatibatanei zvakare maoko, tiite mudeni mwana wedu atange, kana timuendese kucollege azodzoka zvakare achishandira sangano rake.